Hello, my students, how are you? I hope that all of you are alright. I'm so sorry that in the last 3 days I couldn't post any video for you. I couldn't even explain anything because I wasn't feeling well. But today, inshallah, we are going to continue talking about other or to finish, inshallah, today we are going to finish our structure future tenses. As I told you, future tenses has four types, sorry for this. So in future tenses, we have four types of this tense. We have a future simple, we have a future simple, future continuous, future perfect simple, and a future perfect continuous. Let me just remind you, why do we use a future simple with will? We use a future simple with will when we want to talk about predictions. Okay, we talk about offers, promises, and so on. And we use a future continuous when we want to talk about action that will be happening in the future. This is the general concept, not the uses. Please remember the uses. Inshallah, in these 2 days, I will send you a written study sheet. It's gonna be it will contain the explanations for the four tenses. Okay, they are easy. You need only to differentiate between the uses of each tense, and you need to differentiate between the form of each tense. In a future continuous, as I told you, we use will, be, verb, ing, because as I told you before, will or verb 3, verb ing can't be together. We cannot put them together because they are not friend. Will doesn't like verb ing, doesn't like verb 3. Okay, so we choose a common friend between both of them. بنختار صديق بيناتهم الاثنين بنحطه. For example, in future continuous, we choose P with the auxiliary verb or the modal verb will. So it becomes will be verb ing. But in a future perfect symbol, as I told you also, will doesn't like to be with verb 3, doesn't like to have any friendship with it. So we choose also a helping verb, a helping friend to put between both of them. حتى أنا اخترت صديق مساعد أحطه بيناتهم الاثنين اللي هو بين ال will وبين ال verb 3. So اخترنا ال have لأنه ال have always comes with verb 3. هي مساعدة لإله، بتعطي أو بتسمح للصداقة بينها وبين ال verb 3. Now let's take a look about this structure of a future perfect continuous. خلينا نطلع على ال future perfect continuous structure. Its structure, it means القاعدة أو الفورم، الشكل. تمام؟ If you notice, as any structure in this language, in English language, you need to know that we start the sentence with a subject. احنا بنبلش الجملة بالsubject, and as I told you before many times, we said subject means the doer of the action. إذن هو الفاعل، هو الشخص اللي قام بالفعل. Then we use the auxiliary verb will. And when I say perfect continuous, future perfect continuous, it means that I have to use the sign of having perfect tense. يعني لازم استخدم علامة تورجيني انه هذا perfect tense. واحنا لاحظنا انه بالpresent perfect استخدمنا الهاف والهاز، صح ولا لا؟ وبالpresent perfect continuous برضو نفس الشيء. بالpast perfect اخذنا الpast tense من الفعل have اللي هو الفعل المساعد الauxiliary verb have، واستخدمنا معه had. طيب if I want to have a future perfect here، بالfuture perfect استخدمنا الهاف لأنه الهاف حكينا هي صحبة مع الverb 3. Okay, but here I want to have future perfect continuous، يعني لازم يكون الزمن perfect continuous. Oh, let's see. Because will doesn't like verb 3, okay, and doesn't like verb ing. The best two friends. We have two friends. In a future continuous, we ask the verb
P اللي هو فعل الكينونة be ليجي ويكون وسيط ما بين الفيرب ing والwill. بالفيوتشر بيرفكت طلبنا من الفيرب to have اللي هو الهاف يكون وسيط ما بين الwill والفيرب 3. اوكي. طب بالفيوتشر continuous سوري حكينا انه تكون البي وسيط ما بين الويل والفيرب ing. بالفيوتشر بيرفكت سمبل طلبنا منه الهاف انه تكون هي وسيط ما بين الويل والفيرب 3، يعني زي قناة توصيل او جسر ما بين الاثنين حتى نسمح للعلاقة بيناتهم تكون موجودة. طب in future perfect continuous we are going to use or we are going to ask for help from both auxiliary verbs have and be. رح نطلب المساعدة من الهاف والبي، but رح نقول للهاف أعطينا تيجي انتي بدنا اياكي تيجي ورا الويل مباشرة. We want you to come after well and we asked B to give us his grandson. بدنا منه حفيده. إذا بتتذكروا القصة اللي قلت لكم إياها بالزمانات عن العيلة الكبيرة and he gave us أعطانا حفيده بالتصريف الثالث اللي هو Ben will have been، وطلبنا من البن إنه بما إنه هي صاحبة للverb ing تعطينا البيس form plus ing. So the form for present perfect continuous will have been base verb ing. Okay, sorry for this, I couldn't fix it. إذن together we need to memorize the form of future perfect continuous will have been verb ing, will have been verb ing, future continuous will be verb ing, future perfect simple will have verb 3, and we explain the uses for each one of them. Now let's move and see when do we use a future perfect continuous. Let's see when do we use a future perfect continuous. خلينا نشوف احنا متى بنستخدم ل future perfect continuous. Okay, now we are going to start. We will start with the use one. Use one. What is use one? Use one, it means when I want to use this structure, what kind of uses or when should I use it? إمتى أنا بستخدم هاي الستراكشر؟ Duration before something in the future. Duration before something in the future. Let's explain what do we mean by duration. Duration, it means a period of time. Duration before something in the future, it means period of time. In the future يعني بيكون عندي أنا فترة زمنية قبل القيام بشيء في المستقبل. خلينا نشوف يا مس. We use a future perfect continuous to show that something will continue up until a particular event or time in the future. Oh, that's really nice. When I say we use the future perfect continuous to show that something will continue up, what does it mean will continue up? That thing will be in a progress form, will be happening until a particular event or time in the future. حتى وقت محدد في المستقبل. يعني أنا بده يكون عندي حدث في حالة الاستمرارية، هذا الحدث بحالة الاستمرارية حتى يصير في عندي أنا إيش حدث تاني بالمستقبل. Notice here, like a present perfect continuous and present perfect simple. When we want to ask about a period of time, if you remember in the present perfect simple, when we want to ask by how long, we use for and since. Do you remember when I told you that for and since are time expressions, time phrases that we can use them in any other tense? It doesn't mean that they are only for present perfect simple or present perfect continuous. Same here. I'm giving you a duration of time
أنا هون عم بعطيك بوقت، بفترة زمنية، عم بعطيك بوقت، بحدد لك قد ايه الفترة الزمنية. يعني أنا هون لما أحكي لك for 5 minutes, for 2 weeks, since Friday are all durations which can be used with the future perfect continuous. يعني أنا بقدر أقوم أستخدم هاي durations المدة الزمنية أو الأوقات هاي مع future perfect continuous. أوكي؟ برضو لازم نعرف إنه مثل ما شرحت لك قبل شوي إنه هم بيعودوا present perfect continuous past perfect continuous. ماشي. with the future perfect continuous the duration stops at or before a reference point in the future. يعني النقطة بتتوقف بس عند لما يكون في إشي بيعود للمستقبل وليس للماضي. تمام. يعني بالمختصر هون يا مس لما أنا بحكي لك بالfuture perfect continuous بده يكون تتذكروا لما حكينا بالpast continuous إنه أنا بيكون عندي الحدث كان بحالة الاستمرارية في الزمن الماضي إلى وانتهى قبل ما يحصل حدث آخر. So here تقريبا same. لما أنا بحكي لك إنه something will continue up يعني رح يستمر until a particular event or time in the future يعني حتى وقت محدد أو action محدد بالfuture. Now we are going to have more explanations. رح نشرح أكتر باستخدام example. Maybe some of you couldn't understand what I have said before. يمكن كتير منكم ما قدروا يفهموا علي أنا شو حكيت قبل شوي، ويمكن في ناس فهموا البوينتس الرئيسية. تمام؟ خلينا let's have a look about example number 1. They will have been talking for over an hour by the time Thomas arrives. By the time Thomas arrives. Do you remember in past perfect simple? Look at this example. Let's make just a comparison between both of these. In future perfect simple, they said they will have been talking for over an hour by the time Thomas arrived. Okay. In past perfect simple, for example, I can say the patients had been waiting in the emergency room until the doctor came. Notice in the past perfect continuous, we use had been verb ing لأنه مثل ما حكينا عيلة الهاف كاملة صحبتها مع مين؟ مع الفيرب 3. فأنا لحتى أعطي الباست بيرفكت كونتينيوس حتى أعطيه القدرة إنه ياخد الاي ان جي أعطيته هاد. بعد الهاد أعطيته بن اللي هو التصريف الثالث من الفعل بي من عيلة البي. تمام. وبعديها أعطيته الفيرب اي ان جي، وبالسنتنس الثانية ربطته بتايم اكسبريشن مثل until because before إلى آخره من التايم اكسبريشنز اللي رح نشوفها. تمام. وأعطيته القدرة على إنه ياخد الاي ان جي، وحددت إنه هذا الحدث كان بالماضي بحالة الاستمرارية إلى أن جاء حدث آخر ما قطعه. no it didn't cut it. ما قطع الحدث، ولكن هو أنهى الحدث الأول ولم يقاطعه. Okay, so here let's have a look at this example. They will have been talking for over an hour by the time Thomas arrives. يعني هم رح يكونوا بيحكوا على التليفون لمدة ساعة by the time Thomas arrives. بالوقت اللي رح يوصل فيه توم على البيت رح يكونوا إلهم بيحكوا مع بعض تقريبا ما يعادل الساعة كاملة. طيب برضو بتتذكروا مثل ما حكينا انه بالفيوتشر بيرفكت سمبل والفيوتشر كونتينيوس والفيوتشر بيرفكت كونتينيوس بقدر استخدم البي going to لانه هي بتحكي لي عن الفيوتشر ان جنرال. اوكي. she's going to have been working. لاحظ لما بيكون عندي going to باخد الفيرب to be اللي هي is و am و are. going to مثل ما هي، بعدين بحط ال have been verb ing. نفس المبدأ يا مس. اوكي. حسب انا لما بيكون عندي subject singular بياخد is، اذا plural بياخد are، واذا كان عندي ضمير المتكلم
أنا اللي هو I بياخد am. So she's going to have been working at that company for 3 years when it finally closes. لاحظ إنه دايماً second part of the sentence أو last phrase in the sentence okay after the linking word أو خلينا نحكي الkeyword رح يكون عندي present simple. So she's going to have been working at that company for 3 years when it finally closes. يعني لما بالآخر هاي المكان الشركة رح تسكر رح تكون هي إلها عم تشتغل فيها 3 سنوات. لاحظ هون أنا لما بحكي لك بيكون بحالة الاستمرارية in continuous form الحدث بحالة الاستمرارية وينتهي بحصول الحدث الآخر. يعني بمجرد انه هي سكرت انتهى عملها هناك، لكن ال duration of time المدة الزمنية هي مدة زمنية طويلة. أنا أعطيتك وحددت لك المدة الزمنية اللي كانت فيها بهاي الشركة قبل ما إنها تسكر. طيب let's look for sorry for this. Now let's look at example number 3. James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia. يعني بالوقت اللي رح يروح فيه هو هذا جيمس لا آسيا اللي هي آسيا he will have been teaching at the university for more than a year. يعني رح يكون عم بدرس في الكلية لأكثر من أكثر من سنة. أوكي، بمجرد ما إنه هو يحصل الحدث الثاني الحدث الأول رح يكون خلص انتهى، ما رح يكون في داعي لإله. تمام يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا بس فاهمين ومستوعبين علي. خلينا نكمل. Number 4. How long will you have been studying when you graduated? This is a question. See, we ask with how long. How long will you have been studying؟ يعني أنت لما تتخرج قديش رح يكون لك، قديش المدة الزمنية رح تكون اللي أنت درست فيها. تمام؟ طيب نيجي للي ورا. We are going to have been driving for over 3 days. لاحظ we are going to have been driving for over 3 days straight when we get to Anchorage. أوكي طيب لاحظ شغلة، ليوصلوا لهذا المكان قبل ما يوصلوا هذا المكان رح يكونوا ساقوا لمدة 3 أيام. لاحظ إنه هو بيستخدم لك for since. هاي ممكن إحنا تفيدنا لنفرق ما بين ال future continuous ونفرق بين ال future perfect simple من ال future perfect continuous. إذا بال future perfect continuous إحنا بنعطي مدة زمنية، وبالمدة الزمنية أنا بستخدم for و since. for و since. أوكي، حتى أوضح المدة الزمنية اللي أنا استخدمتها أو الحدث كان بحالة الاستمرارية بالمستقبل إلى أن حصل حدث آخر. طيب A. This is a dialogue between two people. When you finish your English course, will you have been living in New Zealand for over a year? يعني أنت لما تخلص دراسة الإنجليش كورس اللي هو دورة اللغة الإنجليزية اللي عم تاخدها will you have been living in New Zealand for over a year؟ رح تكون عايش تقريبا بنيوزيلندا لمدة سنة. إذن هو where is he taking the English course or where will he be taking the English course؟ وين رح ياخد الإنجليش كورس؟ رح يكون عم ياخد الإنجليش كورس بالمستقبل، رح يكون وين؟ in New Zealand. So أنا بحكي عن فترة زمنية. قديش رح تكون الفترة الزمنية؟ Will you have been living in New Zealand for over a year؟ هل معقول إنه من نيوزيلندا وبلده يسافر ويروح ويجي كل يوم؟ No, it's impossible. He has to live in New Zealand. لازم يعيش بنيوزيلندا. أوكي، ليه؟ حتى ياخد الكورس، وبالكورس هذا بيستغرق تقريبا مدة سنة. In the future. No, I will not have been living here that long. No, this is only a course, no need to live that much of time there. So I will not have been living there that long. Let's look at this notice. خلينا نطلع على النوتس اللي أنا معطيتك إياها. النوت اللي أنا معطيتك إياها. Notice in the examples above that the
reference points marked in italic. يعني أنا معطيتك ال reference point in italic. شوف لما أحكي لك arrives present simple, closes present simple, this is the arrival point, leaves present simple, graduate present simple. Now for over 3 days get to شايفينها in italic, finish in italic, this is here, see, this is simple are in simple present rather than simple future because these future events are in time clause and you cannot use future tenses in time clauses. دايما لما بيكون عندك time clause يا مس time clause كيف يعني لما أنا بربط two sentences بالtime phrases, this is what we call it time clause. بنربط إحنا مثل ما شفتوا by the time, this is time phrase, when time phrase, okay, by the time برضو time phrase, when by the time, when and when برضو هون عنا when, شايفين؟ إذن all these we call it time phrases. These time phrases link time time phrases link time clause. Time clause, it's a kind of sentence that we have two sentences, we join them together, نربطهم مع بعض, بتكون one dependent والother independent, وبما بصير هون بالtime in time clause you cannot use a future symbol, ما بتقدر تستخدم future symbol, فإحنا بنستخدم معها future sorry present symbol عوضا عن future symbol. Okay, if there is any question please you can send me messages and ask me anything you want. This is only the beginning to explain a future perfect continuous. If this explanation wasn't too good for you, my students, I hope that you are going to tell me and watch it carefully more than one time, and I'm sure that you are going to understand it. Okay, after explaining use 1, we are going to move to use 2, and use 2 in this video we are going to talk about these two uses. Okay, use 2, cause of something in the future. Cause, the word cause, it means when you do something in the future, you cause these things to happen in the future. يعني لما أنا بكون السبب أو بسبب حصول شيء في المستقبل. Now look here. Using the future perfect continuous before another action in the future is a good way to show cause and effect. إنه أنا أستخدم الفيوتشر perfect continuous قبل حدث تاني بالفيوتشر ما يصير هو طريقة ممتازة حتى أورجي الكوز والإفكت، يعني السبب والنتيجة. أوكي، لتفهموا أكتر let's have a look at this example. To understand it more, let's take a look at these examples. Jason will be tired when he gets home because he will have been jogging for over an hour. Okay, now here in this sentence you may ask, teacher, in a previous use you said that we cannot use future simple or future perfect simple or anything with a time clause. This is not a time clause. This is a two independent sentences. But in these two sentences, I show you the reason and the result. The reason and the result. في هدول الجملتين رح تقولي طب ليش استخدمتي هون future simple؟ ليش استخدمتي future simple؟ ليش الفيوتشر من الأساس استخدمتيه؟ ما احنا قلنا لا، بدك تنتبه إنه باليوز القديم كان في عندي جملة الفيوتشر perfect continuous هي independent مستقلة كاملة، والتايم فريز ربطني بإيش؟ بالتايم كلوز سوري، كانت هي عبارة عن تايم كلوز سنتنس، يعني أنا كان في عندي برضه هون جملة غير مستقلة أعطيتها. لكن هون لما أنا بحكي لك Jason will be tired when he gets home، لما يوصل البيت رح يكون تعبان. Is it independent or dependent؟
dependent or independent? No, this is independent sentence. يعني هي جملة مستقلة. اوكي، جملة مستقلة كاملة meaningful. هو لما يوصل البيت رح يكون تعبان. Now because in the future perfect continuous I wanna show you the reason why Jason will or why will Jason be tired when he gets home. إذن هون أنا بدي أورجيك النتيجة الريزلت because he will have been jogging for over an hour. لأنه رح يكون عم يركض لأكثر من ساعة. إذن هو لما يوصل البيت ويخلص الجوجينج أوكي رح يكون very tired. He will be very tired. But this is not a time close sentence. This is a reason. Okay, عنا سبب و result. Reason and result. سبب. Okay, let's continue. Now I guess this is understood for you. I hope that you understand it. Okay, this is not a time close sentence. This is a sentence to show a reason of doing something or why these things will be on this way. يعني أنا عم بورجيك بس ليش هذا بيكون عندك سبب ونتيجة. شو السبب وشو كانت النتيجة أو شو سبب إنه هو رح يكون very tired because he will have been jogging for over an hour. طب خليني بس أسألك سؤال. إيش السبب وإيش النتيجة؟ هلأ دائما بالfuture perfect continuous this is the reason والنتيجة رح تكون بالfuture simple. طيب خلينا نيجي هون. Germany Claudia's English will be perfect when she returns to Germany because she's going to have been studying English in the United States for over 2 years. إذن why will Claudia's English be perfect when she returns to Germany? why أنا عم بوضح لك الريزن. ليش الإنجليش تبعها رح يتحسن ويصير أفضل لما ترجع لألمانيا؟ because she's going to have been studying English in the United States for over 2 years. لأنه هي رح تكون عم تدرس اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة سنتين. for over 2 years لمدة سنتين أو أكثر من سنتين. See, we have here why and reason and we use because whenever you see because and the future simple directly you need to know that this is the use of it. We use it cause of something in the future. Okay, thank you so much. This is part 1 of explaining future perfect continuous. In the second video we will continue inshallah.